Right. Sir, I was yeah, Mahabub Nagar, sir, for 20 years. My career lecturer, reader, professor there only. Then I was principal PG center. We were starting with about 3 courses were there. From there we have expanded to 5 courses. Then we shifted to our own land, building, etc. during my time as principal. And then we have that building, that PG center got converted into Palamur University. Once it became a university, our services are transferred again back to the Hyderabad. Otherwise, the OUPG center. So 2009, I came back here. But I became professor in 1994. So senior most professor. And I was also chairman board of studies, head of the department, and also the dean, presently director for placement services. And our department is given by the State Council of Higher Education to design the BCom syllabus, common core syllabus now. So Professor Shankaraya is now doing the job. He is the coordinator, he is the head of the department. We are all helping him and then preparing. So that is the background. And State Council of Higher Education has constituted a committee consisting of all representatives. I am at present Dean of the Palamur University also, and Chairman Board of Studies for the Mahatma Gandhi University Nalgonda. Because they do not have permanent staff, they have adopted parent unit only. So from here people are going there. So we are 6 universities are supposed to have the common core syllabus now. So for that we are designing the syllabus now. So I thought that will be relevant as such. Basically, I was a professor of economics at University, and ultimately I became its vice chancellor. I retired in 2011 December. Yeah, Nenu Mutyam Reddy, professor of economics, Usman University. And I was also registrar Mahatma Gandhi University in Nalgonda as a new university. It's okay. Since some years I've been working on pollution and the environment, etc. Particularly Moosi River pollution. And also my specialization is on development displacement and R&R. My PhD is on that, and also I did projects for Central Water Commission, Government of India, and also Government of Andhra Pradesh, World Bank, Sri Salem projects, etc. Also interested in education. As a person worked in the university and associated with various aspects of higher education and Hello, I am Professor Indrakant, retired from Usman University, and now I am at Council for Social Development as RBI Professor, Chair Professor. Basically, I have done work on food security, public distribution system, like that. So, actually it is a gate crash for me. I just went to my good friend Lingamurthy and he said, our another good friend Mutyam Reddy has invited us. So I have joined here. I am happy to be here. Thank you. Yeah. So I am B. Shiva Reddy, the professor of economics, retired recently. And of course, when compared to any other group, economics I think formed the major group. Maybe I don't know whether the economics has any major role to play in devising the higher education system. My only actually coming here is I did some research related to education and some issues related to particularly state of Andhra Pradesh. So I think anyway that
నా పేరు సుధాకర్ గౌడ్ అండి. నేను ఎక్స్ బ్రిటిష్ కౌన్సిల్, దెన్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ విత్ యూనిసెఫ్ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ యాజ్ అ కన్సల్టెంట్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్, life skills or soft skills. So, of course, Ved Kumar Gar is a very old friend of mine. So, and of course, I'm interested in higher education. Basically a geographer, but since 1984 working at the Center for Indian Ocean Studies, which is one of the 21 area studies center instituted by the University Grants Commission. My interests are varied. Although I started off as an urban planner, then I migrated into other fields of energy studies, women and informal economy and so on and so forth, and I've done some consultancy work for the ILO, World Bank, Planning Commission and Ministry of Afforestation and Eco-Development Board, where I studied, taking the help of other taxonomists, the importance of sacred groves in protection of biodiversity. But my main concern is about human development. I mean, my studies apart, I know 2 of my PhD students have done their thesis on women and how the dropout rates can be arrested. But I'm here because I'm very concerned about human development, and human development is not just hygiene and health and nutrition, but it's also the value systems. It's also about where is education going wrong. So I feel basically primary education is very, very weak and feeble, and that's why I'm here to learn from you all and to chip in wherever I can in whatever capacity. And I would like to say that it's a pleasure to be with you all so that we can do something actively. Thank you. Basically, I am from the genetics background from Osmania product. After my entry into the research within OS Reddy and Sanjay Rao, I started my own business. I went to the LPG trade, but my business and as well as my subject I am continuously doing within a knowledge center and as well as the Smile group. And afterwards I did my law and the master program in government within a session, mainly into the social movement and the social upliftment of the national patriotism. And the economic development is my main important focus where I am working out. Thank you. Okay. I am Vimala. Did my research in linguistics and culture studies. Worked as a visiting professor at the University of Chicago and came back for good. Now I am fully involved with activities like what Ved Kumar ji is doing. Also my interest in gender studies and environmental studies also. Basically now we are running a study group for women, Telangana Women's Study Group, through which we are actually also publishing books and all. My concern with education, both for primary and higher education, and my observation in other countries and also all those things, I've been writing about that, and I would like to, be in this. You're all economics, students of economics or faculty of economics. We don't know what contribution that we are made make to this debate and all. No, basically, manamanta educationists. We belong to sociology, geography, or economics, and whatever it is, commerce. Whatever. Basically, we are educationists. We are interested in higher education, and that is the concern we have. Only with that concern we are here, and so just to take note of the present status of very higher education. It doesn't mean that ఏంటంటే ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నామంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించే మాట్లాడుతున్నామని కాదు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తప్పనిసరి లింక్ ఏంటంటే మళ్ళీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషనే. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బాగోలేకుండా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ బాగుండటం అనేది కుదరదు. సో ఆ లింక్డ్ ఇది ఏంటంటే తప్పనిసరి ఉంటుంది. మనం ఆ కాంటెక్స్లోనే ఏంటంటే మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. మామూలుగా ఇక్కడ ఎవ్రీ సాటర్డే TRC తరఫున చర్చ ఉంటుంది. ఇది తెలంగాణ ఉద్యమ కాంటెక్స్ట్లో ఈ చర్చ మొదలైంది.
ఇది ఈ రోజు చర్చ 155వ చర్చ. అంటే 155 వారాలుగా తెలంగాణ సంబంధించిన వేరియస్ ఏంటంటే ఆస్పెక్ట్స్, అనేక విషయాలు ఏంటంటే ఇక్కడ చర్చించబడ్డాయి, డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే చేయబడినాయి అన్నమాట. ఇది ఈ 155 వారాల నుంచి ఇట్ వాజ్ మేడ్ పాసిబుల్ జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ వేద్ కుమార్. తెలంగాణ రిసోర్స్ సెంటర్ అని ఒకటి స్థాపించి దాని తరఫున ఈ చర్చా కార్యక్రమం ఏంటంటే కొనసాగిస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ దీనికి ఉండే ఖర్చు కూడా ఏంటంటే కొంత ఉంది. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ టీలే కాకుండా టిఫిన్లు కూడా పెడుతూ ఏంటంటే చర్చను కొనసాగిస్తున్నారు. అయినా కూడా ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ అలసట అనేది లేకుండా మరింత ఏంటంటే ప్రతి వారంలో నుంచి ఇంకొంత శక్తిని ఏంటంటే పుంజుకుంటూ నడిపిస్తున్నారు ఆయన. సో ఆయనకు అనేక సార్లు దాదాపు ప్రతి చర్చ కార్యక్రమంలో ఆయనను అభినందించడం అనేది చాలా సహజంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా. సో ఆ అభినందనలే అనుకుంటే ఏంటంటే దీనికి అది ఇంకా 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 ఏంటంటే కొనసాగించడానికి దోహదపడుతుందేమో. సరే, ఈరోజు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ అనమాట. సో ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది, దాని పరిస్థితి ఏంటంటే ఎట్లా ఉంది, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మనం ఎన్ని రకాలుగా చర్చించవచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని ఏంటంటే డివైడ్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేసుకొని ఏంటంటే చర్చించవచ్చు. ఈ సాయంత్రం ఉండే చర్చకు ఇది ఒక ప్రిలిమినరీగా కొంత ఆల్రెడీగా అప్పటికే కొంత ఐడియా ఉండి కాంట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే చేయగలిగిన వారు ఉంటే వాళ్ళందరినీ ఏంటంటే పిలిచి 5:30 కంటే ముందు కొంత ఇంటరాక్ట్ ఏంటంటే అవ్వాలని తను కోరుకున్నారన్నమాట. ఆ మేరకు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళని అంటే ఈరోజు పొద్దున్నే అంటే ఇవాళ సాయంత్రం చర్చ ఈరోజు పొద్దున్న నిన్న సాయంత్రం నుంచి మొదలైంది ఇది. సో అట్లీస్ట్ ఏంటంటే మన దగ్గర నంబర్స్ అంటే మనం ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళమే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఏంటంటే సంబంధించి ఒక కన్సర్న్ ఉన్న వాళ్ళమని కాదు, మనకంటే ఎక్కువ ఆలోచించే వాళ్ళు, కన్సర్న్ ఏంటంటే చూపిస్తున్న వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది బయట ఉన్నారు. అందరినీ ఏంటంటే పిలవలేని అంటే పరిస్థితి ఒకటి ఉండటం మూలంగా అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళని నేను ఇన్వైట్ చేశారు. మళ్ళీ ఇంకా మనం తర్వాత చర్చించుకోవచ్చు. టు బిగిన్ విత్ ఏంటంటే లెట్ us డూ సంథింగ్, ఇనిషియేట్ సంథింగ్ ఆన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. దీంతో ఇది అయింది. సో ఇప్పుడు మనం సాయంత్రం ఏంటంటే ఒక డైరెక్షన్ ఏంటంటే ఆ చర్చకు, సాయంత్రం జరిగే చర్చకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వటానికి కావలసిన ఒక నేపథ్యాన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏమన్నా తయారు చేసుకోవచ్చా అనే దాంతో ఏంటంటే మొదలవుతామని అనుకుంటున్నాం. సో దాంతో ఇప్పుడు మనం కొంత క్లాసిఫై చేసుకొని హైయర్ ఎడ్యుకేషను ఆ రకంగా ఏంటంటే పోతే కొంచెం చర్చించటం సులభం అవ్వచ్చు అనేది అనమాట, పాసిబుల్ అవుతుంది అని. సో దాంతో అసలు ఫస్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ దాని స్ట్రక్చర్ ఏమిటి, అసలు ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది. ఒకటి స్టేట్ సెక్టర్, స్టేట్ సెక్టర్లో యూనివర్సిటీసు, కాలేజెస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఉన్నాయి. స్టేట్ సెక్టర్లోనే రెండు, ఒకటేమో డైరెక్ట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ గెజెట్ ద్వారా ఏంటంటే వచ్చినాయి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ ఏంటంటే ఉన్నాయి. ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ ఒక స్ట్రీము, తర్వాత ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏంటంటే కాలేజెస్ ఒక స్ట్రీమ్గా ఉంది, యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే ఇంకొక స్ట్రీమ్గా ఏంటంటే ఉంది. వీటన్నిటికీ ఏంటంటే మించి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏంటంటే చాలా విస్తృత స్థాయిలో ఉన్నది ఏంటంటే అన్ఎయిడెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే దాదాపుగా 80% అన్ఎయిడెడ్లోనే ఉన్నాయి ఈ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా. అవి ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ అనుకోండి, ట్రెడిషనల్ కాలేజ్